en la tabla fonética. Entonces es súper importante que tengamos esos fonemas bien aprendidos. Vamos a seguirle con esos de una vez. ¿Vale? Okay. So, hello, Mr. Emilio. Hello, Hamilt. Where, Hi, how are where you? is... I'm very good. Thank you very much. I am very, I'm very fine. okay. I'm going to my house. Okay. Are I'm you in the bus? yes. I'm going my car. Mhm. I'm to house. Ah, okay. Are you driving? Yes. Okay. So no participation in this moment. Right? No participation in this moment. Okay, no problem. Vamos a recorrer, And ¿vale? in 10 minutes. Uh, Está bien en mi casa. Yes. Perfect. 10 minutes, only 10 minutes. Right? Yeah. And Yeah. finish. Okay. Okay. Perfect, perfect. Mientras tanto, en lo que llega Emilio, vamos a ayudar con Luis y Hamilton. Ahora, I ¿qué listen. sabemos? Sí, you listen. Yes, yes, yes. You listen. ¿Qué sabemos de Miriam Hamilton? ¿Sabemos algo? ¿Anda en la oficina todavía? Me imagino que es que ella ya va saliendo tipo 7:30. Bueno, perdón, va llegando tipo 7:30. Ok. He notado que se va conectando a esa hora. Sí, justo. Se va a conectar a esa hora, pero vamos a ver. Ahorita le voy a mandar un mensaje a ver si puede ver la clase antes en algún lugar o algo. Pero está bien, perfecto. En lo que llega, vamos a ir practicando los fonemas nosotros, ¿ok? Vamos a repasar lo que hemos visto, lo que vimos la primera clase para a partir de ahí. All right? So, everybody pronunciation. Repeat after me. E, I, E, A, E, A, E, A, U, 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 I, 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 A, A, O, O, Wa, Wa. Wa, Ba. Ah, no, sorry. Teacher era EU, ¿no? EU, Eu. antes de A. EU. Dijo This. O. O. This O. O, No es Observe. EU. Oh, No, say no, that no, with me. no. La ¿No? anterior que está Esta. AU. No, la de antes de A. A su izquierda. La A su amarilla. izquierda, EU. A ver, dame colores. El café con celeste. El café con este, ajá. Ajá, EU. Pronunciation. EU. Ajá. Au. Oh, say that with me. Oh, O. Right. Solo que el símbolo que puse aquí está Está mal. mal, ¿verdad? Ah, ok. Hay que cambiar. Porque es O. Exacto. Que suena, o sea, O. originalmente le O. había puesto así, más bien. O sea, originalmente le he puesto un O, pero cuando abrí el diccionario y vi palabras, me di cuenta de que el diccionario no te dice O. Nunca te aparece una O en el diccionario. Siempre te aparece este símbolo. Ok, entonces ese se pronuncia O. Mm, mm. O. Exactly. oh, say that with me. Oh, oh, The pronunciation? O. O, Exactly. So let's repeat one more time. O, O, O. wa, Wa. Wa, excellent. The, D. Da. Da, the, Da. G. mm, Mm. mm. N. Mm. And that's it. Ok. Eso es lo que llevamos hasta ahorita. Vamos a seguir entonces. Siguiente TET. 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos más antes del siguiente examen.
So switch to English. No more Spanish. Pronunciation. Everybody. Oi. Oi. Oye. Hoy. Oi. Okay. So Oi. pronunciation, Luis. Oi. Perfect. How do you pronounce this Hoy. word? Um, Hoy. how do you pronounce this word, Luis? Toy. Excellent. Everybody pronunciation? Toy. Hoy. Yes. Toy. Toy. Hamilt. Pronunciation. Soy. Exactly. Soya. Oh, sorry. Soy. Soy. Haha. Hoy. Soy. Mhm. Soy. Luis, pronunciation. Pine. Point. Perfect. Point. Points. Very good. Point. Hamilt, pronunciation. Poison. Uh-oh. Black letters, no sound. Poison. Perfect. Poison. Poison. Everybody? Poison. 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 Very good. Poison. Let's pass to the next. Poison. B. Everybody, pronunciation. B. 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 Exactly. This is the B. Okay. The word B, just a second. B, consonant, right? Pronunciation, Hamilt. Ba. That's right. How do you pronounce this? Boys. Uh-oh, again. Boy. Exactly. Boy. Boy. Everybody. Boy. 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 Good. Luis, pronunciation. Baby. Exactly. Baby. Everybody. Baby. 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 Good. Hamilt, pronunciation. Baby. Beef. Correct. Beef. Everybody. Beef. Beef. Big. Perfect. Beef. Luis. B is best. Perfect. Best. Everybody. Best. Best. Perfect. Finally, Hamilt. Subway. Exactly. Subway. Subway. Everybody. Subway. 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 Very good analysis, Hamilt. Very, Subway. very good. Everybody. E. 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 Perfect. Eh, Eh, right? eh, E. What is the pronunciation? Luis. E. E. That's right. How do you pronounce this? eh. Beat. Uh-oh. Beat. Beat. Be- Okay. Es bit. Exactly. Bit. Bet, not Bit. beat. Bet. Okay. You Bet. know? Ajá, it's different. Bit. Entonces la I siempre va a ser, la I mayúscula siempre va a ser E Ujú. y la E va a ser I. Ok. Interesante que dijeras mayúscula y minúscula. Vamos a quitarle eso porque los símbolos no son mayúsculos ni minúsculos nunca. Más bien, si tiene el puntito, suena I. Si no tiene el puntito, suena E. Ok. Ese es interesante porque cuando tú vas a sonar revuelto esto, ¿eh? Cuando ves una letra E en inglés, te va a pronunciar I I. con el rojo. Ajá. Siempre va a ser I. La La E que en mayoría cualquier palabra. La mayoría de las veces. Ok. La bronca con pronunciation es que nunca hay una regla que siempre va así. You know? Entonces, en su mayoría, la letra E suena I. Hasta en el alfabeto. Si tú ves el alfabeto, la letra E se llama I. ¿Sabes? Ahora, cuando ves una letra I, vas a pronunciar E. Están al revés. You know? Ajá. Mayormente va a ser así. En su mayoría, porque muchas veces sí suena I o suena I.
etc. Ok. You know? So en este caso, bet. Bet. Right? Eh. De hecho, en estos ejemplos puse uno de esos. Ahorita vas a ver. Ok. So pronunciation. Hamilton. Ben. Correct. Pero Michael Jackson tiene una canción que se llama con E, ¿no? Se pronuncia Bin o Ben también. ¿Cuál de todas? Hay muchas canciones que tienen una... Cuando estaba chiquito tenía una canción famosa que se llamaba Ben o Bin. Oh, no, ese es ban. Esa es otra cosa, ok. Es ban con este. Ah, ok. Ben. Ajá. Ban. Entonces, este Ajá. es Ben. Y este es ben. Ben. Ban, ben. Ban, ben. Ok. Different pronunciation. Ben. Okay. Let's go to the next. Luis, pronunciation. Beck. Exactly. Beck. Everybody. Big. Big. Ben. Big. Big. Excellent. Hamilton, pronunciation. Es Ben. Only one. Connector. Ben. Ben. Yes. Bin. That's it. Bin. Right. Everybody. Ben. Es que suena igual que la que dice Big, ¿no? Arriba, que es Ben también. Exactamente. Por eso traen el mismo color. Pero como lo alargo más, Ben. Nada, no hay Nada más diferencia. hacia seca, Ben. Ben. Ok, ok, teacher, y por ejemplo, con esas en un diálogo, Una es oración. para poderla identificar, es conforme a la sintaxis de la conversación o cómo la podemos identificar. Efectivamente. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de cómo puede escribir el glosario? Ajá, Para eso nos sirve esta etiqueta de acá. ok, You know? Van a sonar igual, pero no van a ser el mismo tipo de palabra. Ya con eso, ya sabes cuál es cuál. ok, ok, ¿Ya sé? ok, Un pequeño spoiler. Ben es un verbo y ben con i es un sustantivo, es bote de bote. basura. Ben. Ok, Ujú. ok, So, ya con eso tienes en mente, uno es una acción, otro es sí, una cosa, you know? Easy ok. peasy. Pronunciation, Luis. Teacher. Sí, Perfect. Sit. Everybody, Set. Sit. Set. that's very good. Next, Hamilton. No sé cómo es. Miss. Mess. Exactly. Number two, repetition. Mess. Miss. Yes, Mass. correct. And finally, Luis. F, F. Very good. If. If. F. F. Mess. That's right. You're speaking English, people. Very good. Next, pronunciation. All. L, All. Everybody. ¿Cómo? L, Oh, All. L, Oh. la ¿Cómo? la la la. Oh. All. Oh, O, la, Oh. le, li, la, lo. You know? Oh. That's O, right. So how do you pronounce this word? Um, Oh. Oh. this. How do you pronounce this? Hamilton. No. Oh. Live. Yes. Leaf. Everybody. live, Live. Leaf. Right. Luis, how do you pronounce this? L, Sorry, this. okay. Light, Exactly. Light. Everybody. Light. 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 It is not light, no? okay, Light. It's light. light, Next, how do you pronounce this? Hamil. Lady. Uh-oh, we have the symbol.
Lady. Exactly. Everybody? Lady. 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 That's correct. Lady. 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 Next, Luis, pronunciation. Cell. Perfect. Open more. Open. Cell. Exactly. cell, Everybody? Cell. 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 Perfect. Next, Hamil. Well. Exactly. Well. Everybody? Well. 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 Good. Well. Luis. Tell. Yes, of course. tell, Tell everybody. Tell. Yeah, very good. Hamilt. Oh, let's wait. Here. Tell. Pronunciation. ¿De qué es? Ah, es 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 glued. Yes, very good. Everybody. Glued. Glued. Exactly. Perdón que todavía no memorizo bien los colores. Exactly. Memorization. Practice, practice, practice. That's correct. Okay, no problem. Let's pass to the next. Everybody. shh, Shh. That's correct. Shh. How do you pronounce this symbol? Hamilt. Shh. Okay, pronunciation. She. Yes. She. Everybody. She. Very good. Next, Luis. Fish. Perfect. Fish. Everybody. fish, Fish. 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 Next, Hamilt. Fish. E issue. Yes, of course. Everybody. Issue. Issue. Mhm. Issue. Finally, Luis. Se pronuncia la E, ¿no? ¿Verdad? Se omite porque está en color verde. Pues no se omite. Suena U. Issue. Issue. Ajá, exactly. Issue. That's Ok. correct. Mismo color, mismo sonido. Mismo sonido. Ok, perfecto. Show. Next, Luis. Exactly. Everybody. Show. Show. Exactly. show, Very good, my people. Show. Next. Show. Uh. Oh. Everybody. Ah, se abre la boca. Oh. Circle. Oh. 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 Exactly. So it's not U, but it's not O. Oh. It's intermediate. Oh. 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 So, pronunciation, Luis. Good. Good, very good. Good. good, Ajá. Good. Good. Is wolf. Mhm. Wolf. 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 Everybody, Wolf. 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 Luis. Wood. Nice. Uh-oh, black letter. No sound. Wood. Wood. Excellent. Everybody. Wood. What? Wood. Good. Mhm. What? And the last one, Hamilton. ¿Cuál era esa? Shout. Yeah, good. Shout. Should. Oh, Hamilton. Repeat. Should. Shout. Ajá. Should. Shot. Should. Marca más la D, ¿no? Shot. Exactly. Should. Should. Shot. That's correct. Right now, Shot. we have this information. Okay? So let's go right now
with a mini exam. All right, let's go with Hamilton. Hamilton, what is this sound? E. Perfect. A. Yes. E. Yes. L. Yes. U. Correct. O. Yes. A. Correct. I. Yes. Es hoy. Perfect. O. Again. O. Perfect. Wa. Yes. Pa. Fa. Yes. Cha. Yes. S. Perfect. Se la acabo de ver. Sh. Very good. Ba. Mhm. The. You are correct. The. Mhm. Ga. Mhm. Ang. Mhm. Ay, ¿cómo se dirá esa? Hoy. Okay, let's go to memory. O. Hoy. Mhm. O. O. Consonant. O. La 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 la. O. Oh, correct. So O. pronunciation. O. Oh, correct. And that's it, my people. Good job. Let's continue. Attention. ¿Eh? Machalar. Everybody. Yes. So, how do you pronounce this word, Luis? He. Correct. Everybody. He. He. That's right. He. Next. Build. Hope. ¿Esa cuál es? Oh. Hope. Hop, perdón. Hop. Exactly. In English, oops, sorry. Perdón. Hope. Hope. Ready. Hope. Teacher. Yes. You Hope. ready, Emilio? Yeah. Okay, you are next, okay? So be careful, Hamilton. In English, vocabulary, oops, I'm sorry. Oops, I'm sorry. Es lo mismo que hop. No, es lo mismo que No. perdón. No, Spanish. No English. Spanish. Exactly. No Spanish. You know? Sorry. Oops, sorry. Very good. Past class vocabulary. Good. Hope. Okay. Emilio, pronunciation. 8. Color. Sorry. Hate. Color. Es que no lo veo, dijo compañero. Okay, then let's go here. I. Yes. So Hide. pronunciation. Yes. Repetition. Hide. Yes. Height. Everybody. Hi. Height. Okay, wait a second. Can I speak Spanish? Okay. Can I speak Spanish? Yes. Yes. ¿No lo alcanzas a ver porque la pantalla está chiquita o porque tienes un O tiene mucho Porque- brillo. teléfono? Ajá. Sí, es que está muy brillante. Sí, con el brillo nada más bájale tantito y Sí. ahí. A Sí, ver, no. inténtale bajar el brillo. Ok. Right? Sí. Sí. Right. Perfect. Okay, let's continue with the next. Let's go with Luis. Pronunciation. Hug. Exactly. Hug. Everybody. Hug. 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 And the last one, Hamilton.
ho- ho- holy, whole, Okay. We have it with O. whole, Whole. Yes. And this, oh, okay, just a second. Sí, es que la L como Wait, the blanco. color. Yes. Ajá, la L no la encuentro. Ahí está. Entonces, esa es whole. Yes. Whole. Everybody. Whole. Oh. Oh, very good. Let's pass to the next. Emilio. Yes. Everybody, pronunciation. That's correct. Good job. Let's go with number 1. Emilio. Cake. That's correct. Everybody, pronunciation. Cake. 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 That's right. Let's go to the next. Luis. K. Uh-oh, color. Okay. Key. This, exactly. Pronunciation, everybody. Key. 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 Entonces, esa Alicia Key. Alicia Keys. Ajá. Yes. Alicia. Alicia Key. Alicia Keys. Not Alicia. Keys. Ajá. Okay. Yes, of course. Hamilton. Thank you. Bow. Ajá. Book. Color. Ajá. Book. Perfect. Book. 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 Everybody. Repeat. Book. 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 Everybody, come on. 1, 2, 3. Book. 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 Perfect. Book. That's correct. Next, Emilio. Yes. Duck. Exactly. Duck. Everybody. Duck. 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 And finally, Luis. Cock. Exactly. What? Cook. 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 Exactly. Cook. It's not circular. It's not all. It's cook. 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 Much better. That's it. Let's pass to the next. Go, everybody. I can. Everybody, position. That's right. So, what is the pronunciation, Luis? Okay. Okay. Check. Correct. Check. Everybody. Check. Perfect. Hamilton. Cheap. Perfect. Everybody. Cheap. Chip. Cheap. Chip. Chip. Cheap. 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 Emilio. Yes. Pitch. You are correct. Pitch. Pitch. Everybody. Pitch. 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 Next, Luis. Choose. Perfect. Choose. Everybody. Choose. Shoes. Choose. Yes. Next, Hamilton. Lunch. Exactly. Everybody. Lunch. Lunch. Perfect. Lunch. Next, Emilio. Emilio, are you there? Hello, hello. Okay, technical problems. Each. Yes. Excellent. Everybody. Each. 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 That's right. And the last one, Luis. Kitchen. No. Exactly. Kitchen. Yes, Okay. you are correct. Kitchen. Everybody. Each. Kitchen. Kitchen. Kitchen.
Correct. Kitchen. Kitchen. Let's go, my people. Okay. Next. ¿Cómo? Everybody. Yes. In this specific position, Position important. Yes. So pronunciation. Let's start. Let's start. Emilio, pronunciation. Hot. Hot. Color. Oh. Okay, let's go in this moment here. Oh. Say that with me. Oh. So pronunciation. Oh. 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 How do you pronounce this? Oh. Oh. Complete. Oh. Oh. Yes, very good. Oath. 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 Everybody. Oath. Oh. Oh. Oath. That's correct. Next, Luis, pronunciation. Teeth. Perfect. Everybody. Teeth. Sí. Teeth. Good. Next, Hamilton. Empieza con esa pronunciación. Health. Very good. Health. Excellent, Hamilton. Health. Everybody. Health. 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 Good. Health. Next, Emilio. Yes. Kinda. So, the consonant. This consonant. Ta. 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 Very good, everybody. Ta. Thug. 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 Now be careful. It's not ¿eh? El sonido no existe en inglés. En inglés es g. Thug. Ta. Ajá. Thug. 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 Let's go. Thug. Thug. Okay, that's difficult. Ta. Finally, we have Luis. Thumb. Exactly. Everybody. Thumb. Thumb. Perfect. Perfect. Let's continue. Ah. 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 Everybody, open. Ah. 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 Correct. Ah. What is the sound, Hamilton? Let's begin with this. Iats. Oh, you are confusing vowel Ay, perdón. consonant. Ay, sí, la confundí el color, perdón. Yep. Entonces, match. Let's repetition here. Maths. Yes, everybody. Math. Yes. Math. 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 Correct. Emilio. Man. Yes. Open. Ba. Band. Yes. Band. Band. Super open. Band. Oh, It's yeah. Band. 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 Everybody. Band. 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 Is super open. Super open. Band. Next, Luis. Can. Perfect. Everybody. Can. Good. Next, Hamilton.
Flat. Open more. Flat. 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 That's correct. Flat. Good. Next, Emilio. Yes. Maths. The consonant. Math. Okay, let's check the consonant. Consonant, consonant. Pronunciation. Mat. Match. Exactly. That's correct. Pronunciation, Match. everybody. Match. Match. Okay. Match. Match. Perfect. Next, Luis. Okay. This is a combination. This color X. Taxi. Exactly. Everybody. Taxi. Taxi. So this Taxi. X has a combination K and S. Okay. Taxi. Taxi. Combination Okay. taxi. Taxi. Very good. And finally, Hamilton. Van. B-b-b-b-b. Van. Again. Band. Uh-oh, Bad. you are pronouncing band. No band. Van. Bad. Van. Exactly. Perdón. Yes. Van. Bad. Yes. Everybody. Bad. 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 All Como bad right. romance. Yes. Bad romance. Romance. Bad romance. Bad romance. Exactly. The next one. Ow. Say that with me. Ow. 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 Everybody pronunciation. Ow. 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 How do you pronounce this? Hamilton. Ow. Ow. How. Ow. Ow. Incomplete. What about this? How. Exactly. How. Everybody. How. 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 Yes. It's not ow. It's how. How. Aha. That's How. perfect. Okay. Let's go to the next. Emilio. How. Sound. Perfect. Sound. Everybody. Sound. 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 Next. Luis. House. Perfect. Everybody. House. Yes. House. 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 Next. Hamilton. Mouch. Uh-oh. Colors. No alphabet. Color. Mow. Let's go over here. Ow. Say that with me. Ow. How. Mouth. Perfect. Mouth. Everybody. Mouth. 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 Next. Emilio. Down. Yes. Down. Down. Everybody. Down. Down. Perfect. Let's go. Very interesting. Exactly. Mini exam. Let's practice the next mini exam. How do you pronounce this, Luis? E. Correct. Continue. A. Perfect. E. Perfect. E. Mhm. Era A. Ajá. Super open. Ah. A. Exactly. U. Mhm. O. Perfect. A. Perfect. I. Perfect. O. Mhm. O. Again.
Oh. Sí. Ah, Oh. different. Let's Okay. go here. Oi. Okay. Oi. Oi. So Oi. yes, pronunciation, oi. Oi. Correct. Next. Oh. Perfect. Gua. Excellent. Pa. Yes. Fa. Yes. Era Perfect. ta. Perfect. Era sh. Perfect. S. Perfect. Era no era el. Confusion. Confusion. Okay. Confusion. Here. Shh. Okay. Correct. You're confusing this and this different, Yes. right? So pronunciation. S. Correct. Ka. Perfect. B. Perfect. D. Excellent. H. Correct. Correct. N. Yes. Era Uh-huh. eh, Okay. Here. Okay. Yes. Correct. Pronunciation. And finally, El. let's go. Let's go. Let's go. Let's go. The next expression, everybody. Er. 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 Everybody. Right? Er. Pronunciation. Let's just a minute because it's organization. All right. Hamilton. Verb is run. Exactly, everybody. Run. 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 Correct. Run. Next, Emilio. Run. Right. Perfect. Right. Give me more t. Right. Right. Pronunciation, Right. William? Right. A teacher, Yes. excuse me. Yes, of course. Is this ga or ja? Ga. Ay. No. Is El ga. grito. Es que el compañero dijo, ¿cómo dijiste? Ja. Yo decía ga. Right. Ok, interesante. El sonido de la G solo existe en español. Ese sonido, si ven las consonantes, no existe en inglés. Ok, entonces es Siempre suena G. ga. G. Ga. Correcto. Ga. G. Ga. Perfect. Pero Thank aquí no suena G, right? No. Right. Ajá, this is right. Good. Okay. Good. Right. Right, perfect. Next, Luis. Rice. Exactly, everybody. Rice. Rice. Perfect. Next, Hamilton. Great. Uh-oh, color. Perdón. Es Sorry, in English. sorry. Es great. Exactly. Great. Everybody. Great. Great. Perfect. Emilio. All. Exactly. Everybody. Hour. Our. Hour. Hour. De Right. hora. Yes, correct. Hour. Hour. And the last one, Luis. Route. Exactly. Everybody. Route. Route.
Say that with me. Aw. Aw. Oh. Aw. Oh, everybody. Oh. Aw. Yeah, of course. Oh, circular, very profound, very intense. Oh. Oh. So how do you pronounce this word, Emilio? Oh. Exactly. Everybody. On. On. Super intense. On. On. The next one, Luis. Walk. Excellent. Very good. Walk. Walk. Everybody. Walk. Next, Hamilton. Talk. Perfect. Talk. The black letter, no? Talk. 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 Perfect. Emilio. Sow. Uh-oh, color. So. Precision. Aw. Oh. Say that with me. Aw. Oh, no O. Oh. Only. Sow. Oh. Aha, exactly. Saw. 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 Sow. Okay. Circular. And finally, Luis. Lost. Exactly. Lost. Everybody. Lost. 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 Perfect. Lost. Let's go to the next. Aw. Aw. Ah. Oh. Aw. Aw. That's right. Everybody. Ah. Oh. Ah. Ah. That's interesting, eh? Ah. Attention. Pronunciation. Amilt. Ah. Mom. Correct. Mom. Everybody. Mom. 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 Emilio. God. Excellent. God. Everybody. Good. God. Good. Luis. Not. Exactly. Everybody. Not. 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 Next. Not. Hamilt. Hop. Perfect. Everybody. Hop. 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 Next. Emilio. Lot. Lot. Correct. Everybody. Lot. 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 Next. Lot. Luis. Pocket. Excellent. Pocket. Everybody. Pocket. 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 Exactly. Pocket. Finally, Hamilt. Oh, wait. Color here. Month. Very good. Month. Everybody, Month. Months. let's go. My people, let's stop for a moment because Jessie is in the class. Hello, Jessie. Good night. Speak Spanish. All right. Yes. Buenas noches a todos. Voy a pasar la pide asistencia. Es aquí Emilio. Hola, Emilio. Buenas noches. Yes. Thank Buenas you. noches. Buenas noches, Okay, gracias. perfect English here. Luis. Hi, yes. Hi, Good Luis. night. Buenas noches, Luis. Gracias. Thank you. And Jamil. Hi, good night. Hi, Jamil. Good night. Everybody in English. Very good, eh? Ajá. Es bueno. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan buena noche. Thank you. Thank you very Thank much. you. Welcome. See you. Very, very good. Thank you, good night. Good night, Jamil. All right. Entonces, pueden ver que la letra O suena como la A. Ah. ¿Ya viste? Y tienes Pero- una letra. Pero como que suena más suavecita, ¿no? Exacto. Ah. Es como, no es una A A tan comparación de la abierta. A amarilla, que Exacto. es así como que y ese es Ajá. A. Man. Es correcto. Es exactamente. Si hay una aura un poco más abierta que la otra. La más profunda es esta de acá.
Es can, at. Ajá. Esta de acá representa normalmente a la letra U, la amarilla. Y la blanca representa la letra O. Ajá. Que también va junto con esta. También este círculo a la mitad Ow. representa el Oh. O, pero también la letra A y a veces la combinación A y W. Entonces tenemos que estar como al pendiente de qué diferencia entre una y otra, escuchar bien, pronunciar bien para poder entender bien. Right? Ok. Buena pronunciación, buenas noticias. Nos falta ya la última parte, que son los que a mí me gustan más, los más interesantes, pero eso lo vamos a ver después en nuestro vocabulario de mañana. Perfect, Right? teacher. Entonces, por ahorita terminamos. I'll see you tomorrow. Have a very good night. Thank you, teacher. Good night. You, Very good good night. night. Bye, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Night, You too. people. Bye-bye. Bye.